Nagabutani. I'll try to make English. I'll share my experience, UA's experience. I got the chance to visit some of the universities, three universities, Ohio, Texas, and Oklahoma University. So I'll share you the experience on the leadership, management, and governance program. As they say by Dr. Gamacho, such experience will be very important, especially to improve the academic excellency and the quality of research we are producing, and beyond that, the community engagement. So it is very important. So the general observation that we had is especially on generous hospitality and sharing of experience by all the leaders of the universities. Um, Already you come to this program is given for 17 universities in our country, national universities. So I got the chance to be included in this team. When we visited some of these universities, we have seen a lot of things, especially how can we make the university autonomous, which means as a policy of this government, some of our universities will be autonomous in the coming 10 years. Of course, we are under the category of comprehensive university, though it takes like 10 years, but we have to be ready to be autonomous. For the first time, some universities are autonomous in our country. Last time, as it is mentioned by the parliamentary, and it was allowed to be given the chance to be given to the university. So the universities are all autonomous in the USA, especially autonomous and competitive, concerning about ranking among other universities in USA. They are very top universities. They have so many experience, more than 100 years of experience, especially if you take Oklahoma, Ohio, and Texas University. So they have all the facilities, even though the universities are funded and huge finance, but there is some experience. There are some experience which you can take from those universities. The first thing is the autonomous part. All responsive to the needs of all their communities. How can they engage in the community? I'll share that one. Southwest Foundation, an impressive regional historical repository and library, a center of research about history of the American Southwest, which means there are some libraries which tells us about the history of American citizens and Black Africans also. So we have seen that such research, there are some research centers and libraries. I'll share some of their experience also. And the other one is the innovation hub related to academics and generating resources. What are the innovations? What are the top innovations and how they are patented? So I'll try to share some of those things also. Historical link with also needs Oklahoma State University. I'll share this one, especially how they are generating finance and how they are autonomous and how they use their library, how they interact with the community, and they are also collaborating with one of Ethiopian university, especially Armai University. That experience is also very important. So the first thing is when you come to leadership qualities, the first thing is collaboration and teamwork. Especially if we look at these universities with diverse groups of people, both within and outside of the university, duties, roles, and responsibilities are clearly communicated. Kana jechuun keessumaa tiim ispiriitiin istaafii gidduu jiru, koomiinitii gidduu jiru baay'ee murteessaadha jechuudha. Tiim ispiriitii yoo jennu yookaan tiim work kan jennu keessumaa communicationidha. Communication has the power. Especially isaan akka keenya pirezidaantiin jedhanii chaansilar jedhu, vice chaansilar, provost jedhu akkasitti deema.
president, vice president wantoota jedhaman isaan biratti bifa sanaan kaa'amanii jiru. Yeroo kana communication channeliin jiru baay'ee qilleensudha jechuudha. Siistama biildi godhaniiru. Siistamni isaan biildi godhan sun easily akka isaan academic communicate godhan isaan godha. Namni hundumtuu duty of responsibility isaa beeka. Achi keessatti bifa sanaan communicate godha jechuudha. The other thing is community engagement. And here it emphasizes in all the three universities, we have seen that part of these industry demand-driven programs are incorporated in their curriculum. As keessatti wanni guddaan nuyi argine curriculumii yeroo qopheessan curriculumii isaanii baay'ee isaa industiriidha wajjin connectedidha jechuudha. Fakkeenyaaf namni siviilii baratu tokko, namni electrical engineering baratu tokko, namni medicinii baratu callisee teorii qofa baratee practice bahee garuu hojiin deema. Yoo xiqqaa ta'e waggaa tokko waggaa lama deemee koolleejjii sadii keessatti industirii wajjin probleemii industirii sana qoratee probleemii industirii qorate sana immoo bifa kamii furmaata kenna jedhee probleemii dizaayin godhee achirraa ka'ee research area develop godhaa jechuudha. Thematic area develop godhaa yuunivarsiitii sana keessatti fandii fida. Fandii fidu sana immoo percentaa 40 fudhatee percentaa 60 immoo yuunivarsiitiidhaaf share godha jechuudha. This is a really huge experience. So of course we don't have many industries in our country, including the local community also. But how can we make these things happen in our university also? That's very important thing. Akkamittiin fakkeenyaa fi akka biyya keenyaatti industirii paarkooti jiru, naannoo yuunivarsiitootti jiran iddoo baay'eetti industirii gurguddaan jiranii eeriyaa irratti apprenticeship haa ta'u baay'ee ta'an jechuun ibsuu dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee riisarchoonni dizaayin ta'an baay'een isaanii bifa kamiin rakkoo uummataa furuu danda'u, probleemii biyya kana hiikuu danda'u kan jedhu is very critical and important. Ethical and responsible leadership. Community engagement, innovation and adaptability, open to new ideas, willing to take risks and able to adapt to changing circumstances in order to lead effectively. Especially in this case, innovation and adaptability yeroo jennu yaada haaraa yuunivarsiitiin yaada haaraa maddisiisuu qabu. Yaada haaraa maddisiisuu qabu. Yaada isaan maddisiisan akkuma sila kaasne yaadi maddee dhaqeeshatti irra taa'u otoo hin taane yaadi maddee sun rakkoo uummata isaanii akka furuuf hojjechuu. Area community new ideas. So when we call university, it is a universal. There are some global thinking. There is a place where we can get a new knowledge. Community keessa seenee beekumsa arganne sana share gochuu. Beekumsa qabnu irratti dabalachuu kan jennu sun practically hin arginaa jechuudha achi keessatti. Keessumaa rakkoo hedduu hawaasa isaanii keessa jiru gama fayyaatiin. Gama teekinooloojiitiin barumsa dabalatee jechuudha. Akkamitti akka isaan improve godhan kanarratti ni argina jechuudha. Kanneen akka teekinooloojii AI dabalatee wantoota isaan barnoota irratti fooyyessuuf sammuu namaa qaruudhaaf fooyyessuudhaaf hojii isaan hojjetan baay'ee isaa as keessatti hin argina jechuudha. Riisarchoota kanarratti hojjetaman illee baay'ee importantiidha jechuudha. The other thing is ethical and responsible leadership. Make decision based on ethical principles. How can you make decision? Wanti jedhus baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaa decision makerii ta'uu qaba leadership as keessa jiru yeroo jennu based on principle. Based on the data we have in hand. Wantoota tokko tokko decision yeroo laannu data qabnu yookaan principle irratti based taanee akka kennu qabnu. So I get the chance to visit Dr. Lawrence, the president of Texas Tech University, the one who shared this experience. Lifelong learning. This is one of the qualities that we have seen. Continuously seeking new knowledge and skills. Stay informed about emerging trends and issues. So knowledge in Harajur, born for you in Argina Jechuba. Fakenya akkuma sila kaasuu yaale saayinsii kaleessa ture har'a jijjiiramuu danda'a. It's a dynamic process. Fakkeenyaaf qoricha meedikaalaa tokko har'a kennaa jiru waggaa 5 booddee qorichi sun jijjiiramuu danda'a. Which means there are some improvement, there are some progress based on the studies or based on the research
undertaken. So this is very important. Fakkeenyaaf COVID wal change after COVID pandemic. Fakkeenyaaf nuti experience qabnudha. COVID dhufuu isaatiin namni online maalatti hojjechuu danda'u barree jira jechuudha. Which means online hojii akkamitti fudhachuu akka danda'amu namni mala isaa ta'e akkamitti hojjechuu danda'u. Response to the declining number of students joining universities akkamitti akkamitti online learning programs and non-traditional education wantoota akkasii maaliif nu gargaaru. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti coverage barnoota waliin ga'uu ni danda'amu. Yuunivarsiitota biyya kana keessan baay'ee muraasadha. Haa ta'u iyyuu malee namoota naannoo baadiyyaa jiran lakkoofsa isaanii guddaa ta'e akkamitti barumsa kana ga'uu dandeenya yoo jennee ilaalle is based on online learning programs or course. Fakkeenyaaf akkuma trainingii kan qabnu online course ni jira. Experience weekend programmii qabna, summer programmii qabna. Haa ta'u iyyuu malee namooti mana isaanii ta'anii fagoorra jiran akkamitti address gochuu dandeenya. Wanti jedhu kun effectively they are using this opportunity. Though there are some infrastructure problems in our country, we may try this kind of experience also. Akkamitti fakkeenyaaf barataa kuma digdama soddoma barsiisaa jiru kuma shattama tolu guddisuu ni danda'ama jechuudha. Yoo carraan sun inuma ta'e isa kanarratti ta'e shoora guddaa qaba jechuudha. Experience akka kana. Servant leadership. Humbleness, empathy can focus on the well-being of those lived. Example, concern of the also about the higher rate of feeling of loneliness by students and mental health support service. Kun experience Oklahoma State University dargi keessa keessumaa barattoonni isaanii mentaalii yeroo isaan rakkoo isaan irra gahu akkamittiin namoota hedduutu mataan isaan dhukkuba keessumaa barattoota isaanii jechuudha kan hin arge. Hoogganaa miti barsiisaa sadarkaa liidarshiippii irra jiru otoo hin taane istaafota jiran akkaataa isaan itti barattoota isaanii kooch godhanii kaawunsilii kennaafii deeman akkamitti akka isaan fooyyessan achi keessatti argine jechuudha. Kun sararratti liidarshiippii agarsiisa. Yeroo qofummaan isaanitti dhaga'amu yeroo sammuu isaanii dhiphina keessa, stireesii keessa, anzaayitii keessa galu akkamitti akka isaan barattoota isaanii gargaaran baay'ee nama boosa jechuudha. So we can share this experience. Fakkeenyaaf as keessa namatti jiru dipaartimenteerii ta'anu, diinii ta'anu waa'ee fayyummaa ijoollee keenya, barattoota keenya akkamittiin ilaalla. Fakkeenyaaf nama si biratti dhiphatu fuula isaa ilaaltanii nama dhiphatu tokko akkamitti waamtanii kooch gootu kaawunsiliin akka kanaa baay'ee murteessaa akka ta'e oofisii guddaallee qabu jechuudha isaan. So I think this experience is very important. Fakkeenyaaf yoo kooch godhaa deemne ijoolleen asii baratanii ba'an effectively ta'uu danda'u jechuudha. This is the experience we got. Strategy thinking. So the other thing is ability to think critically, analyze complex problems, and develop long-term strategies to achieve vision and the goals. So as I tried to mention earlier, we have to share the vision of the university. We have to cascade down to the staff, which means all the staff should speak the same language. Jechuun management waliin namooti irra keessa jiran waan haasa'an hoogganaan waan haasa'u hanga istaafii gadi booddee waanuma tokko haasa'u jechuudha. They have the same vision. Wanti adda isaan godhu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kun maaliif gargaara? Kan sila jennee consolidate godhee rakkoo jiru adda baasee mul'ata kanfaasii kanallee fuudhee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoota muraasa duwwaa miti jechuudha. Organ set of decision, choosing what to do and what not to do. Akkuma sila kaasee maal akka hojjetan beekuu jechuudha. Identifying flagship programs. Warreen kun area irratti specialize isaan godhanidha. Excellence in management, collaborating with various stakeholders, including government agencies, industry partners, and local communities. Wanti kun baay'ee murteessaa. Keessumaa yuunivarsiitota sadan argine keessatti parsantaa 70 faayinaansii kan isaaniiti. They generate their finance. How do they get the finance? They are linked with the industries. They take some of the funds from the industries, and the others they get from popular normal people from the community, and they get the funds from the companies.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitii tokko keessatti kan hin argee mana barumsaa muuziqaa qabu turanii yuunivarsiitiin sun I think Ohio yuunivarsiitii natti fakkaata. Mana barumsaa muuziqaa qabu. Mana barumsaa muuziqaa sana yeroo hojjetanii birrii guddaa barbaadu turan. Birrii sana maal godhanii nama beekamaa tokko kaampaanii nama qabu tokko invite godhan. Sagantaa qopheessanii invite godhaniini gaafa invite godhaniini namichi kun maal godhee doolaara miliyoona 25 kenneef. It's a very huge money. Isa booda maal godhanii kompaawundii maqaa isaatiin hojjetanii meeshaa achi jiru keessa jiru guutanii everything faasittii achi jiru maqaa namicha kanaatiin moggaasanii jechuudha. Iskuulii tokko qabu school of music jedhama. So they bring the money from the companies, from the federal agencies, from the funds, and so on. Kun baay'ee murteessaa jechuudha. Yoo yuunivarsiitii biyya keenyaatti dhufne 100% funding keenya isaarraa dhufa from the government. So which means we are dependent. Freedom hin qabnu jechuudha. Qarshiin nuuf kennamu budget koodii qaba. Budget koodii sanaan immoo hojii taana. Hojii waan taaneef hin sodaanna waan barbaanne hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan garuu waan autonomous yeroo ta'an freedom qabu jechuudha. Fakkeenyaaf Texas State University yoo isinitti hime $1.3 billion qaba jechuudha. Which is huge money. Yaada $1.3 billion. Baay'ee qarshii guddaa. Kana keessaa doolaara miliyoona 700 riisarchiidhaafidha fandii isaanii. Doolaara miliyoona 700. Kana jechuun barsiisota keessatti akka sila kaasee parsantaa 40 qarshii fidan irraa parsantaa 40 fudhatu parsantaa 60 yuunivarsiitiidhaaf kennu. Parsantaa 40 jechuun yaada doolaara miliyoona 100 fidanii $40 million argattu jechuudha. Which is very huge. Akka biizinasii akka ta'uu danda'u riisarchiin jechuudha. So yuunivarsiitii sana siin guddisu at the same time they are using they use for their own also. So combine with which means industry partners one and local communities. How they deliver with the local, how they interact with the local community, this is also very crucial. Understanding the community's needs and challenges. Developing management strategies and address those issues. Consider nature. Rakko ummata keessa jiru community keessa jiru waan godhu jechuudha. Customize godhanii gara university fidanii problem isaanii godhu. Problem sana immoo research proposal itti barreessanii bifa sanaan interact godhu jechuudha. Bakka sadanuu irratti illee kana ilaalleera. Keessumaa Oklahoma University we have seen that how they improve the productivity of agriculture with the university. Fakkeenyaaf Texas State University fudhannee akka isteetii sanaatti nyaata biyya sanaa isaantu dhiyeessa. Nyaata biyya sanaa isaantu dhiyeessa. Which means improved variety species qabu waan hundumaatiin isaan baay'ee waan fooyya'aa ta'e kaampaanii kamii caalaa nyaata biyya sanaa yuunivarsiitii sanatti dhiyeessaa jechuudha. So baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kuni human performance and nutrition research institute kan sila kaasee also. Excellence in management. Management strategies need to be continuously updated and modified to meet evolving demands. Asirratti maal jechuu barbaadeeti fakkeenyaaf universities keenya baay'een isaanii copy of one another. They are copying the curriculum from one university and then they are duplicating those programs. Garuu achitti maaltu jira? Bakkee irratti maal dimaandiin jiru? Biyyi keenya dimaandii akkamii barbaaddi? Pharmacist barbaaddi moo electrical engineer barbaaddi moo nama qonnaa biratti animal scientist barbaaddi moo maal barbaaddi kan jedhu they collect the demand. Then they come to the university, then they look at the department, they can produce the human resource they need. Fakkeenyaaf nama kuma tokko barbaachisa yoo ta'e nama sana produce godhee programmee dabalaatti darbu jechuudha. Hanqinni garuu civil engineering waggaa 100 har'aas jira. Waggaa hamma kana barsiisa jechuudha. Civil engineering har'a garuu argitaniitu waggaa 2-3 ta'a jechuudha. Garuu fiildiin barbaadamu immoo jira. Fiildii barbaadamu sanarra immoo dimaandii sana fiid gochuudhaaf yuunivarsiitii ofii qopheessanii jechuudha. So kun maal jechuu barbaadanii demand driven curriculum development. Demand driven. Wanna barbaadamu sanarratti hundaa'anii curriculumii qopheessuu jechuudha. Malee curriculumii waggaa 50 dura qophaa'e sana fuunee nuti itti fayyadamaa akka sanatti deemuun nurra hin jiru kan jedhu asumaan ibsuuf. Promote transdisciplinary approach, the concept of one healthy.
Asirratti waliin argee Ohio State University kan jedhamu keessatti akkamitti human health animal health akkamitti integrated akka ta'u. So you surprise biology department illee college sana jala jira jechuudha. Akkamitti akka inni jiru fakkeenyaaf asitti college of medicine jennee qabna. On the other side, we do have college of veterinary medicine, agriculture and veterinary medicine. Wanti kun adda adda ba'anii jiran isaan biratti tokkodha jechuudha. Human science, human health, then animal health, tokkodha. Then there are some researchers who are doing on both sides. Interdisciplinary, wal keessa jira jechuudha. Conceptii kana one health jedhee osoo yookaan Ohio State University itti fayyadamaa jira. Biology, genetics, all these things are under one umbrella. Kanaaf fandii adda addaa qaban jechuudha. Hospitaala jedhanii yookaan immoo animal science jedhanii veterinary jedhanii iddoo tokkottidha kan isaan qaban. Diverse perspective and experience for better decision making and innovation. So, Yuunivarsiitota kana keessatti yoo xiqqaate biyyoota 50 olii kan dhufanidha. Kan achi keessatti baratanii there are more than 52 diversities are there. The students are from Africa, from Asia, from Europe. All are under this, which means they are sharing their experience. They accommodate the diversity. Diversity achi keessa jiru akkamitti akka accommodate ta'u biyya keenya keessatti challenge guddaa nuti amma argaa jirru keessumaa diversity wal qabatee wantoota baay'ee rakkisoo ta'antu jira jechuudha. Garuu experience biyya tokko inni tokko akka fudhatu keessumaa through partnership, through international collaboration, those things are there. Regularly assess and evaluate performance. Akkan sila jedhee performance namoota akkamitti evaluate ta'uu danda'a. Akkamitti joobii olii gochuu dandeenya. Keessumaa gama akademikiitiin kan sila kaasne how can we evaluate? Professorii fakkeenyaaf kontiraatadha. Staffing educationus kontiraatadha. Taayimii ta'ee hojjeta. Yeroo fi immoo yuunivarsiitii adda biraa jooyin godha. Accessiin sun jira jechuudha. Fakkeenyaaf fandii fide tokko asitti hojjete yuunivarsiitiin kun barbaanne yoo ta'e termineet godha yookaan immoo innumti iyyuu dhiisee deemaa jechuudha. Freedomiin akka sanaa jira. Freedomiin akka sanaa maalirratti hundaa evaluating the performance of those professors and those staff are very critical. Identify areas of improvement, implement necessary change to enhance the effectiveness and the impact. Use of data to support institutional planning and policy formulation and decision making. Data informed decision is the best decision. Kan jedhu kun baay'ee importantidha. Keessumaa yeroo adda data irratti fayyadamnee waa murteessuu hin dandeenyu. Data nuti qabnus yeroo baay'ee biasediidha yookaan corruptedidha yookaan immoo data sobaa ta'uu danda'a jechuudha. So wal hundumtuu dataadhaan deemuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoon nu bira jiru akka yuunivarsiitota Itoophiyaatti wanti nu ilaalle yuunivarsiitota fakkeenyaaf nyaata barataa wal qabatee qarshiin isaanii baay'ee xiqqaadha akkuma isin beektanii. Maal godhu qarshii sana dabachiisuu fi lakkoofsa barataa haa dabalu. Lakkoofsa achi keessa jiru sana dabalaniitu qarshii guddaa sana argatu jechuudha. Lamaffaa data ofunaan trace gochuu hin dandeenyu. Let's say, for example, if you look at the thesis or the graduate thesis that we have, somebody will copy the AU thesis, then it will be graduated on Garnered University or WW University. This is far. Because we don't have plagiarism check gochaa hin deemu waan ta'eef wantoota akkasii baanee data qabnu irratti akkamitti beeksisa taanee waa murteessuu dandeenya. Akkamitti fandii argachuu dandeenya. Waan qulqulluu tokko akkamitti hojjechuu dandeenya. Wanti jedhu baay'ee murteessaadha jechuudha. We can use this kind of techniques. I think as a Dabu, we started some of these things with Jimma University. Tarii ijoollee fudhatan yeroo darbe. Jajjabamnee jira jechuudha. Nus akkamittiin daataa keenya daataa baay'ee qulqulluu ta'e qabannee staafii barataa risoorsii qabnu meejor goonee performaansii staafii keenya meejor gochuu dandeenya. Akkamittiin immoo improve gochuu dandeenya wanti jedhu qabamee jira jechuudha. Data management, governance, data policy, information governance. Akkuma biyyaatti rakkoon kanaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf seensiin jalqabee jira akka ministeera of educationiti inni kunis baay'ee kritikaalidha. Isa kanarrattis very serious ta'uu qabna jechuudha. What are the governance qualities that we get at experience? The good thing we have seen that
For all those universities, they have their own structure. Structurally, civil service in Uttariya Mataru Guaman. Isango Salasani structure and Taro. Structurally, Sankamagaru, Mali Sangara, freedom is Sani, one Barbar Nakasano Jetani, freedom is Sani, the nature. Conducive governance structurally, Kamata Sani Popesa. Ishota Kokote, Kansala Kasne, Chancellor Kabani, Provost the Sambu Shaitu. And we talk about more for Kenya University, Texas Maragine, President Kingaroga Pravich, Kanini Bucho. Sati Isagay said, Male, Tarmin Kabu, structurally, Aban Tabunaji, Jawanjan in Kabu, Yotikate, Collegioti, Department on the office I you, University Kofaka Virtue. Yorin Tanilata, you'd be surprised. How they manage? But they are under the same umbrella. Rake Saptigaru, Fandi, Motumar Ragadan, the person that's of Damasana, effectively Fayadamu, which means they build the institution by you on the Jaiva. Empowered or independent college and school with cascaded autonomy, Cancelas Ninja Salaju. Kenya V, Department you want to share Valvado, Fanga Fe, Vice Kegoti, Rakogama, Rakora, Conversations. Constitutional measurable. Fandida, Yotes, Gargasa, Yotes, Motomara, Yotes, Orita, Avante, one Barbades, Gesato and the Ocean. Government of Visa if you want, one Barbadesana, or Jetunda, Freedom Kavaitu, Canafil and Cascade Autonomy Canjano. Board of Trustees. Affiliating at University, Bordi Rambula, Cosimbecton, Bordi, now from Bakabungula. Akasuma, Sambu case, one major board of trustees, Kanjabula. Boarding Moyanjatibula, Minister of Education is Jatibula, Kambia Kenya, Kansaniga, Board of Trustee, President Muda, Yoruba in Kansa, Fandi Fidulanda. Even they are responsible for funding. Karshi Gutta Malguru, local government, state government Jintani, Karshi Gutta Kampidu, Board of Trustee, which means they are supporting the university. Mandeshwar Marin case marketing at the Varisa, Gavasa de Gefachu, Biosa, Ferrorakan Rua, Sando Bisu, Astigaru, Board of Trustee engaged the Iju, at case. Hoji, local government, if I can have local government, in our context, Ormea Yote, Motomano Romea, University and one take at this Aichula. Eoto Modeno can do this a board of trustees and Aichula. So, after can accompany us to be sure and do, after can universities and a case and a Pojano closely Gargaro. Public accountability. Land grant universities operate as public institutions funded in part by state or federal government and the public demand result. Canada de Tesma. One in Argine, Namoto Tashida Bata, Kuma Bekitani. Education is very expensive. Sample teaching. Hisma University Tanada America Zanka. Minimum course, your pilot certificate over per year. Dollar como se te tama de dollar como se galdama to afford education they said it's too expensive. Mali di malga beri na apunan kan beri community apunan kan de sani mo kan sila jennef ittifaqiyada mu jechuun garuu biyya keenyatti hundumtuu barnooti soladha resource injiru soladha sun maal godhe jechuudha yuunivarsiitota baay'ee dadhabsiise humna hin qaban jechuudha sababi isaa maalni mootummaa irratti dipendi ta'anii waggaadhaan fandii isaanii kennamu fudhatu waan ta'eef waan barbaadan hojjechuu hin danda'an. Inni kun kan ta'etu jiru ikoonomii biyyaas murteessaadha. Akkuma beektan yeroo biyyi guddatu duukaa guddatu. Fakkeenyaaf sanadii barsiisaa jechuu dandeenya. Resource keessatti guutamuu qabu. Fakkeenyaaf stadiyeemii ta'uu danda'a, laaboraatoorii ijaaruu ta'uu danda'a, workshooppii ta'uu danda'a. Yeroo hundumaa based on the request mootummaa gaafannee qarshii kana kennaa jechuudha. Garuu qarshii barataadhaaf naannu guddaatu qabaannee waan satti fayyadamnee risoorsii barbaannu guutuu dandeenya jechuudha. The question is, studentiin afford gochuu danda'u yoo jenne immoo we can. Fakkeenyaaf barataa kana qarshii amanaatti bituu jenne kan hundi wiikeetii ammoo challenge akkana godhaa jiru argaa jirtu waan ta'eef afford godhan jechuudha. So this is some of the qualities of governance in these three universities we have seen. On the other side, university priority. Dursa sanaan wal dhaabsisnee gaafa jechuudha.
So ijoollee maqaa ishee argannaa jechuudha. Yuunivarsiitiin nu kennamu fund donor institution kennaa jechuudha. Organize alumni events, reunions, and networking opportunities to reconnect these alumni kan jedhu kun keessumaa yuunivarsiitii baay'ee USA keessatti argine jara kana ittiin fayyadamu. Warri baratanii achii ba'anii iddoo dabaraa jiran, industirii keessas haa ta'u iddoo dabaraa jiran akka isaan itti dhufanii yuunivarsiitii sana ilaalan. Yeroo isaan itti visitiin piroofeesarii ta'an, yeroo isaan riisarchii dhufanii yuunivarsiitii keessatti baratan sana keessatti hojjetan. So inni kun maal ta'a jechuudha? Keessumaa fandii adda addaa fiduu irratti baay'ee sappoortii godha jechuudha. Inni kun baay'ee keessaa akka egzaampliitti kan hin argine yuunivarsiitii Ohayoo keessatti ijarri kun qarshii guddaa yuunivarsiitii sanaaf fidu. Warra achitti baratee bahe jechuudha. Akka sirni kaase waggaa dhibbaa ol yuunivarsiitichi waggaa dhibbaa ol yoo xiqqaate reenjii ta'e keessatti barattooti isaanii dhufanii ijaaramanii akkaataa isaan itti fandii yuunivarsiitii sanaaf fidan baay'ee ajaa'iba ture jechuudha. Kanaaf nutis yuunivarsiitii keenya keessaa giraajuweetiin kilaasii tirees goonee eessa jiru adreesii isaanii barree akkamitti isaanii hojjechaa deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin keenya gara waggaa torbaatti marsaa afur eebbisiisee jira. Fakkeenyaaf marsaa afran keessatti kan eebbifaman eessa jiru? Nama meeqatu hojii argata? Nama meeqatu immoo lafa taa'aa jira? Maaliin nu fooyyessinu? Wanti jedhu kun this is very important. Train volunteers and ambassadors who can act as advocates for endowment funding. Kan yeroo adda addaa haasofnu ambaasaadaroota keenya taatanii deemtu jennaa barataa keenya si eebbifamuun haa ta'u iyyuu malee barataan keenya yeroo eebbifamee deemu sammuu yeroo deemu ambaasaadara yeroo jennu asaayinuuti itti kennuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun meedikaal irra ta'uu danda'a. Meedikaal irratti warra hojjetan paartinaroota beekuu danda'a. Nu caalaa jechuudha. Yeroo kana maal godha jechuudha ambaasaadara yuunivarsiitii kanaa waan ta'eef inkaayindii ta'uu danda'a, qarshii kaashiidhaan ta'uu danda'a, gargaarsa fidee dhufaa jechuudha. Yookaan kaappaasitii biildiingii irratti ofuma isaatii dhufee akka leenjisuu gochuu danda'a. Yookaan kanaan dura kan beeku sana kan waliin hojjetu sana gara kanatti fidee akka isaan fundraising irratti godhaniif namoota adda baasu. Nama hundumaa otoo hin taane namoota ta'e asaayin godhanii adda baasu. Branding, reputation and arts. Inni kun baay'ee murteessaa. University biyya keenya keessa jiran yoo fudhannee ilaalle there are three categories: research university, applied university, and comprehensive university. Jedhamanii kaa'amanii jiru. Research university warri lamaan warra Jimmaa University, Hawaasa, Adaamaa warri kun jiru. Applied warri lamaan immoo warra Wallaggaa fa'aa, Dabra Birhaan fa'aa kun jiru. Comprehensive warri lamaan immoo University digdamni jira. Teaching and research. So kan sila kaasee baay'ee murteessaadha jechuudha. Yuunivarsiitii Dambi Dollootti namni barate maaliin beekamaa ta'a? Yeroo ta'e fakkeenyaaf yaadatu yoo ta'e waggaa 10 dura yuunivarsiitota biyya keenyaa wanti ittiin beeknu jijjiiramanii fakkeenyaaf Dabra Birhaan Baardaar fakkeenyaaf injiinaring, Jimmaa Yuunivarsiitii Medicine, Harammayaa Yuunivarsiitii Agriculture, yuunivarsiitota warra kaanis jiru. Wanti ittiin isaan beeknu jira jechuudha. Nama achi ba'ee fakkeenyaaf nama 4 kiiloo ba'ee durii yeroo biraa herreega bataa waan danda'u. Engineering waan danda'u akkasitti fudhata. Which means this is a kind of branding. Hin taane garuu biyya keenya keessatti Wallagga Yuunivarsiitii Dambi Dolloo Yuunivarsiitii maaltu adda godha? Wallagga brandii mataa isaa qabaachuu qaba, yuunivarsiitiin keenyas brandii qabaachuu qaba jechuudha. This is not too late. Ammaa taane yuunivarsiitii Dambi Dolloo keessaa namni bahu maaliin specialize godha? Seeraan immoo yuunivarsiitiin Dambi Dolloo kan beekamu. Qonnaadhaan immoo peace and security nageenyaan ta'uu danda'a or whatever. Center of Excellence kan nurratti brand gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Protecting and nurturing established branding and reputation. This is very important. And the research we are producing also. Fakkeenyaaf naannoo kanatti research akkamii produce goona? Researchoota qonnaa irra jira moo, medicine irra jira moo, technology irra jiran immoo research akkamii produce goona? Inni kun the name of the universities are branches of the states. Kan arginu immoo fakkeenyaaf Texas ammoo qonnaadhaan beekama. Oklahoomaan injiinaringiidhaan beekama. Also more than anymore medicine in America. So Texas considers in the university soon. Variety animal species not at the Basa, Kona Biasan and Minanya food security at the Yojeta, state government attached board Sani Sano Tasani,
Manni yuunivarsiitii maqaa relaxi godhee qarshii guddaa qaba. Freedom achi keessa jiru ajaa'ibadha jechuudha. Which means rakkoo biyya isaanii furuu deebisanii mootummaa gargaaru jechuudha. Kan sila jenne jechuudha. Barii guddaa qaba. Strategy is not to stay visible and on top of headlines, example, athletic and sport engagement. Kan sila sinii kaasee jechuudha. Oosuu keessatti up to $500 million generate good sportii qofarraa. Sportii qofarraa jechuudha. Sport akademii qabu. Sport akademii sana jalatti asaltaayyoota baasu. Koolchota achi keessatti baasu. In addition to that, infrastructure isaanii keessu sanarraa gadi argatan deebisanii immoo yuunivarsiitii research irratti internal revenue yuunivarsiitii irratti deebisu akkaataa isaan itti istaafii isaaniillee entertain godhan achi keessatti argina jechuudha. So kanarraa maal baranna jechuudha? Fandii fiduun murteessaa akka ta'e. As I mentioned earlier, we are dependent on the government. We have to produce some funds. Otherwise, wanta haaraa nuti uumnu jira jechuudha. Miindaa barsiisaa dabaluudhaan rakkoon kun hin furamu. As keessaan sirrii paakeejii kennuudhaan, saamunaa kennuudhaan, softii kennuudhaan wanti furamu jira jechuudha. We have to bring the money. Researchii barreessinee, researchii sanaan fandii wayii hanga biyya alaatti deemnee fiduudha jechuudha. So, what chance do we have now? University maal qabna carraa akkamii qabnaa jedhee yoo ilaalle, always this one. Carraan qabu tokko collaboration jechuudha. That's the first thing. Internationalization and global competencies. Keessumaa programoota qabnu akkamittiin accredited godhaa deemna. Koorsiin ilaallu akkamittiin accredited ta'u. Quality isaanii jechuun quality isaanii kanammoo quality akka argatuuf dirqama international and international collaboration nu barbaachisa jechuudha. Yuunivarsiitota biyya keessaa yuunivarsiitota biyya alaa wajjin walitti baay'ee murteessaadha jechuudha. Which means yuunivarsiitii biyya keessaa yoo fudhanne dheeraa ta'e irratti nu gargaaruu danda'u. Yuunivarsiitota biyya alaa yoo fudhanne garuu capacity building human resources keessaa qabu. Staafii keenya faculty keenya erginee barsiisuu akka dandeenyu. Joint research projectii barreessuu akka dandeenyu. Carraa qabnaa jechuudha. Collaborative research project that promotes understanding engagement with global topics. Global topics kan jennu kan UN'n qabu qofa osoo hin taane UN fakkeenyaaf UN'n toopikii muraasa adda baasee jira. Climate, energy, disease adda addaa irratti, peace and security, wantoota akkasii irratti adda baasee jira. Jechee gochuu dandeessu. Eeraa sana irratti akkamittiin nus hungeessaa. Programii qabnu gara sanatti allaa hin goone jara sanarraas qarshii argachuu dandeenya, fandii argachuu dandeenya wanti arguun baay'ee importantiidha jechuudha. Kan biraan international studentii absorbii gochuu. Gatii guddaa qabu waan ta'eef. Keessumaa amma biyya keenya keessatti Trading akka kanaa hin jiru. Even kan sila kaasnee diversity accommodate gochuu irratti illee rakkoo jira. Warri sun achii warri kun as wanti jedhu. Garuu addunyaa yuunivarsiitii sadan sila argine sana keessatti kan sila sinii kaasee diversity 52 jira. Biyya 52 irraa deeman yuunivarsiitii sanatti baran. Har'a tun international student as keessaa qabaanne barataa 100 barataa 50 qabaanne carraan argan baay'ee bal'aadha. Carraan argan bal'aadha. Garuu barataa kana qabachuuf immoo programoota keenya maal gochuu qabna jechuudha. Accredited gochuu qabna. Competition, global competition keessa galuu qabna. Researchii nuti as keessatti produce goonu, researchii gargaarii fudhatama qaban, researchii deetaa qulqulluu namaaf ergan, researchii rakkoo addunyaa, rakkoo globally ta'e furuu danda'an, climate ta'uu danda'a, rakkoo energy resource ta'uu danda'a, whatever achi keessatti hojjechuu qabna jechuudha. Study abroad and exchange programs. Kanaaf agarsiisee olii jechuu barbaadu tokko Yuunivarsiitota Ameerikaa keessatti waliin observe godhe akka carraa ta'e si'a lamaffaa deemee yuunivarsiitii shanan tokko argeen ture isa kana duras jechuudha. Faculty matchingidha. Baay'een isaa opportunity scholarship salphaatti argachuun hin danda'amu isaan biratti. The only thing maanni faculty as jiru effortii mataa isaa gochuu qabu. Fakkeenyaaf barsiisaan injiinarii tokko yoo okanaamaa state yuunivarsiitii waa apply gochuu barbaade jalqaba taa'ee isa qorachuu qaba jalqaba. Isa ilaalaa kiraayiteriyaa maalii qabu akkamittiin immoo collaborate godha. Researchii isaan qaban akkamittiin isaanii wajjin eeriyaa qabu fakkeenyaaf weebsaayitii isaanii yeroo galtanii ilaaltanii there are some thematic areas liistii godhanii jiru. Sana keessaa fuunee faculty immoo argattu akka kan keenya weebsaayitii dadhabaa miti kan isaanii
Eewu lataa namni jedhamu eessa akka jiru fiiziksii jala akka jiru. Fiiziksii jalatti immoo maastersi isaa maal akka hojjete PhD isaa maal akka hojjete everything detailii isaa jira jechuudha. Isa sana fudhatanii akkaataa sanaan direct relation uumuu. Then faculty matchingin gara institutional collaboration itti deemaa jechuudha. Faculty fakkeenyaaf namoota dhuunfaatii harmaa university experience isaa ishee yeroo godhu namoota dhuunfaa immoo barreessuu jalqabe then nama lama sadii ta'anii $2 million argatanii sana booddee jara sana accommodate gochuu fi institutional levelitti ol guddate jechuudha. Institutional levelitti sababa faculty nama lama sanaaf collaboration uumanii jechuudha. Then barsiisonni isaanii deeman achitti sin baratu barsiisota isaanii immoo barattoota isaanii isaanis erganii visit godhuun which means they can partnership jechuun networkii uumuu jechuudha. Partnerii ta'anii waliin hojjechuudhaaf visit ta'a jechuudha. So, fixeera almost yuunivarsiitota naannoo Ameerikaa, yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti argaman keessaa baay'ee isaanii yoo ilaalle effort individual effort jira. Namoota deemanii itti baratanis argee akka carraa ta'e dubbiseen jira. Effort individual baay'ee murteessaadha. Effort individual yeroo jennu barreessuu qofa osoo hin taane wantoota jarri barbaadan akkuma sila jenne jechuudha. Wantoota jarri barbaadan fakkeenyaaf yuunivarsiitii agirikaalcharii tokko deemeen ture akka tasaa yuunivarsiitii miti actual riisarchiidha. Riisarchii seenterii wayiiti. Akkamitiin barsiisota keenya gara keessanitti erginee isin wajjin hojjechuu dandeenya jedheen gaafadhe. Aksesii guddaa qabna rakkoo hin qabu jedhan. Garuu eeriyaa isaan irratti qoratan yoo ilaalle keenya wajjin ciruu malee. Fakkeenyaaf biistadi. Waa'ee kaniisaa qofa irratti riisarchi seenterii tokko jira. Baay'ee eeriyaa sana wajjin akkamitti isin wajjin eeriyaa sana akkamittiin maas gochuu dandeenya jedhee gaafa ilaalu which is impossible. Garuu namoota achirratti eeriyaa sana irratti hojii hojjetan kan keenya wal qabsiisnee akkamittiin riisarchi eeriyaa keenya immoo isaanis akka nu gargaaranii wajjin hojjetan gochuu dandeenya kan jedhu Kansas power bakka baay'ee murteessa jechuudha. Communication kee eeriyaa irratti hojjetan sun faakaaltii saayinsiin sun maalirratti akka hojjete san dubbisuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf individual effort gaafata. Lammaffaa yoo carraa argattan fakkeenyaaf yuunivarsiitota ammas itti kaasee yuunivarsiitota sadan yoo carraa argattanii yuunivarsiitii isinitti mul'atu malee yuunivarsiitii Alziraa keessaa Texas Tech University, Oklahoma, Ohio University yoo carraa argattanii salphaatti nu wajjin collaboration akka uumuu danda'an easyidha jechuudha. Gama keenyaan waan hundumtuu reediidha. Garuu collaboration yeroo jennu faakaaltii kan silas ni jedhe jechuudha. Fakkeenyaaf namni animal science irratti hojjetu tokko Texas Tech University keessa galee animal science maal qaba? Research area maal qaba? Currently maal irratti hojjetaa jiru? Isa kamirra fandii guddaan jira waan jedhu sana erga adda baasee booddee barreessee fi communicate godhee at high level wanti barbaachisu yoo jiraate salphaatti collaborate gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kana irratti yaaduun of fooyyessuun keessumaa update gochaa deemu murteessaadha. Riisarchiin as keessatti hojjetamu baay'ee isaa saba riisoorsiitiif riisarchii baay'ee saawundi godhu miti. Joornaalii gurguddaa irratti publishing ta'u. Isa kana garuu gara fuulduraatti akkamitti fooyyessuu dandeenya. Joint PhD programmee ta'u projektoota currently attention global intinii qaban akkamittiin finnee hojjechuu dandeenya wanti jedhu baay'ee murteessaadha waan ta'eef isa kanarratti jabaannee yoo hojjenne kariikulamii keenya immoo barumsa kwaaliti qabu delivery yoo goone isa kanarratti I think waan baay'ee carraa argachuu dandeessu ni yaada. Kanarraa kan hafe garuu gara fuulduraatti yuunivarsiitota kana wajjin still ifatti mataa keenya akka yuunivarsiitiin goona wantooti waadannoo galaman jiru garuu piraaktikaalee hin gataa ittiin ibsinu yuunivarsiitota carraa barsiisota keenyaaf kennan akka jiran asuma meeshiin godha. Sana eeriyaa kan biratti kan jedhu erga dabaasnee booddee akkuma sila akkaadaamik vaayisiin kaasee annaawunsi goonaa jechuudha. Dabalataanis yuunivarsiitota kaan wajjinis hojjetaa jira. Yeroo darbee yuunivarsiitii Kaanadaa lama Torontoof Waatarbii yuunivarsiitii wajjinis keessumaa naannoo fayyaa irratti akka nu wajjin hojjechuu danda'an afaan Ingilizii yookaan immoo afaan Ingiliffaa fooyyessuu irrattis iskoolarshiippii tokko akka nu kennan waadannoo galanii jiru. Warra kanas yeroo inni afreebu annaawunsi godhaa deemna carraasaa akkuma warra kaanii ibsaa deemna jechuudha. Kan biraan I think Erasmusii yeroo darbee Dr. Dammeedhaaf ergeen ture
MOU mallatteessanii jira isaanii wajjinis amma 2027 barsoota keenyaa barattoota keenya Yuunivarsiitii Speen, Xaaliyaanii, Norwee, Jarmanii jira keessatti carraa akka jiru hanga 2026 isaanis waan galanii jiru. Isaan mallatteessinee I think Dr. Gammeen booda beekachuu danda'a. Kanaaf iffartiin keessaa baay'ee murteessaa jechuudha. Iffartiin callisee yuunivarsiitiin fidee iskoolashipii kana guutaa fudhaa deemaa jedhee barataa jedhee waan nama eeguun qabu. Dookumentii ofii sirreeffachuun, riisarchii ofii sirreeffachuun akkaataa itti jarri barbaadaniif of qopheessu murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. Iskoolashipii yeroo jennu biyya keenya keessatti maaltu baratame? Magaalaa somebody Mr. X scholarshipii dhufe yeroo dhabu salphaa fakkaatu. Baay'een keessa warri tiraayii gootanii keessumaa warri Hangarii, Chaayinaa, Hindii irratti mokortan argitanii. Onlaayinii illee guutuu irratti namni hin dhufa jechuudha. Fiiniisii 30 fa'aa qabaachuu danda'a. Kwaalitiidhaan guutuun, rikomendeeshin leetarii barreessuun, mootiivii qabdan namicha sanaaf ibsuun wantooti kun baay'ee maatar godhu. Akka keenya miti jechuudha. Fakkeenyaaf nu bira namni yeroo dhufu callisnee xalaasaalee dubbisnu isaan bira garuu jecha itti keessatti barreessitu hangarri natti gaafa jettu baay'ee itti jechuu danda'a nama sana. I like to work on this area gaafa jettu nama intarastii qabu barbaadu. Any staff who are interested in this area single. Kanaaf eeyidaa sana adda baasanii irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuun barbaada. Kanarraa kan hafe akkuma sila jedhame Dr. Gammee hojii haasaa jirra. Gama yuunivarsiitota kaanii karaa sirreeffanii capacity building, grant writing, research irratti how to publish a good paper waan jedhu irratti walumaan hojjetaa deemna. Sagantaa qabna waan ta'eef ta'ii isaan ibsuu danda'u. Guddaa galatooma.